네, 안녕하세요. 바다군이 다 알려준 호주 바다주 바다군입니다. 지금까지 이제 3주간 호주 조기유학 관련해서 쭉 도움을 드리고 있는데요. 지난 2주 동안에는 호주 공립학교, 각주 공립학교 관련해서 이제 각 주의 상무관님들 모셔가지고 도움을 드렸었는데, 오늘은 우리가 그동안은, 그리고 그 이전의 컨텐츠들도 그렇고 계속 공립학교 관련해서만 저희가 다뤄왔었어요. 근데 이제 사실 호주에도 굉장히 좋은 사립학교들이 많이 있거든요. 그 다음에 많지는 않지만 기숙형 사립학교, 그러니까 흔히 이제 보딩스쿨이라고 하죠. 그런 학교들도 많이 있고 한데, 잘 알려져 있지를 않아서 호주에는, 호주 조기 유학하면 이제 공립학교, 호주 조기 유학 있고 공립학교라는 공식이 좀 아무래도 있는 것 같아서, 저희가 오늘은 호주에도 이렇게 좋은 많은 사립학교들이 있다. 단순히 이런 공립학교만을 생각하실 게 아니라, 그 다음에 꼭 부모님이 반드시 가야만 하는 그런 공립학교의 상황이 아니라, 그런 기숙형 사립학교 또한 생각할 수도 있다라는 거를 고려하실 수 있도록, 저희가 이런 호주 전 지역의 명문 사립학교를 소개해 드릴 수 있는 박람회를 오늘 같이 준비를 했고요. 오늘은 특히 이제 호주의 가장 대표적인 사립학교들이 이제 남자 사립학교인 킹스 스쿨, 아니면 여자 학교인 타라, 아니면은 뭐 브리즈번 그래머 스쿨 같은 이러한 굉장히 유명한 명문 사립학교를 운영하고 있는 오스트레일리안 보딩 스쿨 인터내셔널이라고 하는 이러한 사립학교 그룹이 있어요. 그 그룹의 디렉터분을 모셔서 자세한 설명을 들어보실 수 있도록 자리를 마련했습니다. 일단 매니저님, 제가 이전처럼 연결을 해서 소개를 이어나갈 수 있도록 하고요. 오늘 소개해 주실 분은 역시나 호주 분이신지라 저희가 통역분 같이 있고요. 질문 있으신 분들은 마찬가지로 채팅창 혹은 댓글 남겨주시면 저희가 인터프리팅 혹은 트랜슬레이팅 해가지고 도움 계속 드리도록 하겠습니다. 화면 한번 넘겨볼게요. Hello, Ellie, you ready? Now switch Yes. to your screen. So now your screen on YouTube, so you can introduce to the audience and then you can start. Okay, thank you. Now? Yep, now. Okay. Hello, everyone. My name is Annie Weatherburn. 안녕하세요. 제 이름은 웨니 에드번입니다. I represent and am the Admissions International Student Admissions Centre for a number of quality boarding and homestay schools in different states of Australia. 저는 호주 다양한 주에 있는 명문 기숙 학교들의 입학 및 그런 행정 절차를 맡고 있는 매니저입니다. And we have a number of schools in Tasmania, Melbourne, Sydney, Brisbane, Fraser Coast, in Hervey Bay in Queensland, and as well we can assist you with Adelaide and Perth schools. 멜번을 포함해서 이제 멜번, 타스메니아, 브리스번, 시드니 등등 호주 전역에 걸쳐서 저희 명문 보딩 스쿨을 이제 저희가 관리하고 또한 입학 절차를 같이 함께 도와주고 있습니다. Our schools are very careful about which education representatives overseas that the schools appoint to assist the students and families for entry. And BARDA is a very valued education agent representative of all of our schools. 저희 바다 유학 에이전트와 함께 저희 ABSI 저희는 유학생들을 위해 다양한 어떤 배려 깊은 그런 서비스와 그런 노하우를 통해서 유학생들이 여기에 잘 정착할 수 있도록 입학 서비스 및 정착 그리고 입학 이후에 잘 적응할 수 있도록 저희가 여기서 잘 도와주고 있습니다. Thank you. I would like to introduce also my colleague, Michael Atkins.
and he is also working alongside of myself and 3 other members of the international admissions team for these wonderful schools. Michael. 이제 마이클 씨를 소개시켜 드릴 텐데요. 마이클은 다른 3명의 직원과 함께 저를 도와서 유학생들에 관련된 업무를 함께 하고 있습니다. 마이클 씨를 소개시켜 드리도록 하겠습니다. Thank you, Annie. I shall introduce myself, Sam. Yeah, go ahead. Okay, thank you. Hello, everybody. My name is Michael Atkins. I have been for many years a teacher, a boarding housemaster in some of the top schools in Australia. I've worked in schools admissions in England and in Europe, and I'm now here working with Annie here at ABSE. 저는 호주뿐만이 아니라 유럽, 영국 등 명문 학교에서 선생님으로서도 일을 했을 뿐만 아니라 여러 가지 행정 업무 및 이런 전반적인 교육에 있어서 경험을 가지고 있습니다. 그런 경험 이후에 지금은 애니와 함께 호주에서 함께 일하고 있습니다. And in my many years as a boarding housemaster, I looked after many boys from Korea, all of whom were very strong students and very keen to be involved in everything that a good Australian school offers. 제가 기숙학교에 되게 매니저로서 일을 하고 있을 때 저는 많은 한국 학생들을 봤고요. 그 한국 학생들은 대부분 다 잘 적응하고 잘 공부하는 그런 모습을 보여줬습니다. Thank you, Michael. Thank you, Annie. Also, I'd like to add, just like Michael, I have been assisting families for over 20 years in international student entry for schools. So we are very experienced in our team. 마이클뿐만 아니라 저희 팀은 20년 동안 유학생들 가족들이 특히 유학생이 여기 학교에 잘 입학할 수 있도록 도와왔습니다. 그래서 저희는 경험 및 노하우가 아주 많다라고 자부할 수 있는 팀입니다. I would like to now just show you a few of our schools so that you can understand the quality of these schools. 이제 제가 그런 명문 기숙학교들 중 몇몇의 학교들을 소개시켜 드리려고자 합니다. 그래서 여러분들이 이 학교에 대해서 이해할 수 있고 또 어떤 특징을 가지고 있는지 제가 소개시켜 드리도록 하겠습니다. Here you see images of our schools. These are all wonderful schools. Tasmanian, Sydney schools. This is the King's School on your screen right now. St. Michael's Collegiate School. Genazzano in Melbourne. More of the girls. King's School, that's the boarding house. Hills Grammar Homestay. Genazzano, Melbourne, which is a boarding school for girls. The King's So there is a lot of different schools that we are able to offer via BARDA. 타즈메니아, 멜번, 브리즈번 등등등 지금 이제 앞으로 소개해야 될 학교들의 모습을 잠깐 보여줬습니다. 이 학교들은 저희 바다 유학원과 함께 계속 이제 입학 및 그런 서비스를 진행할 수 있으며 이제부터 각 학교에 대해서 소개시켜드리도록 하겠습니다. You may be wondering what are the steps for applications. BARDA can help you and assist you with the steps for application to our schools. 여러분들이 아마 궁금해하실 점은 맨 처음에 이제 학교를 입학할 때 어떻게 할 건지에 대해서 가장 궁금해하실 텐데 우선은 첫 번째 스텝은 바다 유학원과 함께 기본적인 상담을 받고 그런 필요한 서류 및 그런 정보를 안내 받으실 수가 있습니다. 그것이 첫 단계입니다. Michael, would you like to talk about Queensland schools? I would. Thank you, Annie. We have 2 very, very good schools on our books here in Queensland. One is called Brisbane Grammar School
and the other one is called the Fraser Coast Anglican College. 자, 이제 브리즈번에 있는 학교를 소개할 텐데요. 첫 번째로 이제 가장 유명한 학교 중 하나인 브리즈번 그래머 스쿨이 있습니다. The Brisbane Grammar School is a very strong academic school, quite hard to get into. So any student who is accepted into Brisbane Grammar School will be very proud of himself. It is a boys only school. Our other school, Fraser Coast Anglican College, is a co-ed day school. And the students who come to us, the international students, stay with families who are already part of the school. Both wonderful schools. 먼저 브리즈번에 있는 브리즈번 그래머 스쿨 같은 경우에는 학업적으로 굉장히 우수한 학교이기 때문에 여러분들이 만약에 여기에서 입학 허가를 받았다면은 굉장히 자랑스러워 하셔도 될 만큼 굉장히 명문 학교입니다. 그 외에도 브리즈번에 있는 학교가 있는데 이 두 학교 모두 다 명문이고 여러분들의 어떤 입학 및 그런 것들을 이제 잘 도와주실 수 있습니다. 그리고 이미 많은 입학한 그런 학부모님 플러스 학생들은 우리와 함께 굉장히 친밀하게 지내고 있습니다. What you can see on the screen at the moment is images of Fraser Coast Anglican College in Queensland. As Michael said, this is situated in a beautiful part of Queensland. 지금 보시고 있는 학교는 퀸즐랜드에 있는 한 명문 학교로서 굉장히 아름다운 학교이며 지금 보시는 바와 같이 학생들이 다양한 활동을 하고 있습니다. Fraser Coast College is co-educational and it is a homestay school. 프레이스 코스트 스쿨 같은 학교의 경우에는 남녀 공학이고 특별히 보딩 기숙사 학교가 아닌 홈스테이 형태의 운영 방식을 택하고 있습니다. I'll now take you to Brisbane Grammar School. 자, 이제 브리즈번 그래머 스쿨에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. Brisbane Grammar School is a boys only school, boarding school, from years 5 until years 12. 브리즈번 그래머 스쿨 같은 경우에는 남학교이며 여학생은 받지 않습니다. 그리고 여기는 5학년부터 12학년까지 학제를 운영하고 있습니다. It is a mixture on the campus of traditional and history, old buildings and beautiful modern new buildings. 이 학교의 경우에는 굉장히 전통적으로 오래된 그런 건물 및 그런 시설들과 함께 또한 최신식의 어떤 그런 학교 시설들과 함께 잘 두 가지 형태의 건물 그런 스타일들이 잘 융합되어 있습니다. Michael, would you like to talk about the King's School? The King's School is one of our 3 schools in Sydney. It's the oldest independent school in Australia. 킹스 스쿨 같은 경우에는 저희가 함께 있는 시드니에 있는 세 학교들 중 하나로서 가장 전통이 있고 유서가 깊은 학교 중 하나입니다. It therefore has a very strong sense of history and tradition, but coupled with the very latest educational processes and technology. 그래서 굉장히 오래된 전통과 그런 오랫동안의 그런 이어져 온 그런 전통들과 함께 또한 최근에 어떤 최신 So the King's School is a boarding and day school, and has well over 130, 140 boarders at King's, and at a very, very high level of what we call pastoral care, the looking after of the individual student.
그래서 아까 이어서 한 설명을 좀 더 붙이자면은 전통적인 그런 것과 신식 어떤 그런 기술과 시설들을 함께 제공하고 있으며 또한 이제 학생들의 어떤 개별에 맞게끔 그런 케어를 하고 있는데 그런 개별의 학생들의 어떤 특징에 맞게끔 굉장히 케어를 잘 해주고 있습니다. Thanks, Anne. Thank you. Is everyone able to see my screen as I'm sharing? Ishimi, Sam, can you check the YouTube the live chat room? There is some question. So Yes. yeah, I got one question. So is there a similarity between the American style and Australian style boarding school? After the curriculum, is there kind of an extra curriculum, and then that extra curriculum can be under supervision of a school as well? I can answer that question. Because we also have schools in America, in the USA. So the difference between the Australian system and the American system is not that different. Of course, in the USA, school uniforms are not worn, and in Australia, school uniforms are worn. We are more like the British system in that regard. We also have more of the English education roots. So therefore we have that old traditional heritage, whereas that is often missing in the USA. Sorry, can I translate so far? Yeah. 저희 그룹은 미국에도 이렇게 학교가 있기 때문에 두 학교의 좀 차이라든지 이런 것들을 좀 더 잘 설명할 수 있을 것 같습니다. 먼저 미국과 호주에는 기본적으로 큰 차이는 없습니다라마는 호주 시스템은 좀 더 영국 시스템을 좀 따라가고 있습니다. 그래서 미국에 비해서 좀 더 정통적인 그런 스타일을 유지하고 있으며 예를 들면은 미국 같은 경우에는 유니폼을 착용하지 않는 반면에 호주는 여전히 유니폼을 좀 착용하는 등 좀 전통적인 그런 스타일을 유지하고 있습니다. In Australia, we like our students to wear uniforms. So it is not only the independent private schools that wear school uniforms, it is also the government system that wears school uniforms. The reason we like uniforms is because it makes everyone equal. If one family is not as wealthy as another family, then it is not evident in a school for that child. They are not showing up to school with designer brands and labels, whereas another child cannot. Everyone is equal and everyone is respected the same. 이제 이렇게 유니폼을 입는 전통은 비단 사립학교에만 국한되는 게 아니라 호주의 공립학교에서도 모두 이렇게 유니폼을 입고 있는데 그 이유는 모든 학생이 동등하다라는 그런 것들을 잘 보여주기 위해서입니다. 예를 들어서 어떤 학생은 브랜드 옷을 입고 오고 그렇지 않은 학생들과의 어떤 격차가 느껴지도록 한다면은 그것은 동등한 것들을 보여줄 수가 없기 때문에 호주는 유니폼을 입는 것을 아주 권장을 하고 있습니다. Parents, think of all the money you can save by not having to buy all those clothes. 부모님 여러분, 교복을 입게 함으로써 여러분들은 이제 유학을 보낼 때 많은 돈을 또한 아낄 수도 있습니다. The other thing that is very different is that most schools in the USA start their senior school from year 9. Year 9, 10, 11, and 12. Whereas in Australia, and they have a separate school for younger students. So there is a disjoint. In Australia, we have one school from kindergarten all the way through to year 12. 미국과 같은 경우에는 우선은 이제 대부분의 경우에는 9학년, 10학년, 11학년, 12학년
곳들의 대상으로 유학생들이 가고 있고 또한 그 저학년들 같은 경우와 고학년들이 다른 학교에서 수업을 받게 되어 있습니다. 하지만 호주의 경우에는 킨더가든 그러니까 유치원 때부터 12학년까지 모든 학년들이 한 학교에서 이렇게 수업을 받고 교육을 받기 때문에 좀 더 하나의 어떤 일체감을 더 느낄 수가 있습니다. This is, of course, very important if you have two children, one younger than the other. You would have to go to two separate locations or two separate schools, a middle school, junior school, middle school, and then a senior school. Whereas in Australia, our independent schools go from very young, kindergarten, to year 12, one school for life. 두 명의 자녀를 한 번에 이렇게 유학을 보낸다는 것을 한번 생각을 해보게 되면은, 미국 같은 경우에는 이제 그 형제들 혹은 자매들이 따로따로 이렇게 수업을 받아야 되고 다른 학교에 수업을 받을 가능성이 굉장히 높은데, 호주에서의 경우에는 이 두 학생이 한 학교에서 이렇게 수업을 받을 수 있기 때문에 아주 그런 점에서 장점이 있다고 말할 수 있겠습니다. Sam, could you repeat the question about I think you asked, someone was asking about co-curricular. Extracurricular activity. Yes. Yeah. Could you ask that question again? I'm happy to answer that one. Is there kind of extracurricular activities in Australia school, and that extracurricular activities are under supervision of each single schools? The very simple answer is yes, and lots. Every one of our schools, co-curricular activities, and I include sport in that as well, would be compulsory. Translate that, then I shall give some details. Yes. 먼저 간단하게 대답을 먼저 드린다면은, 네, 아주 방과후 활동이 아주 많고 다양하게 있습니다. 예를 들어서 스포츠 클럽과 같은 것가 예가 될 수 있겠고요. 그리고 이런 과외 활동은 의무입니다. 제가 지금부터 좀 더 디테일하게 설명을 드리도록 하겠습니다. In most of the schools, the students will be, and this is including the girls' schools, the students will be required to play a winter sport and a summer sport, which means they train with proper coaches twice a week after school and play against other schools on a Saturday. 여자 학교의 경우에는 특별히 윈터 스포츠, 서머 스포츠, 그러니까 이제 여름 스포츠와 동계 스포츠 같은 경우에를 전문 코치를 통해서 트레이닝을 받을 수 있고 수업을 받을 수 있고요. 일주일에 2번 정도 이렇게 받을 수 있고, 특별히 토요일에 또한 이런 것들이 운영되고 있습니다. And then in addition to sport, of course, there are numerous co-curricular clubs, including especially music, drama, which are also academic subjects in Australia, which isn't the case in many other countries. The students actually study music and drama, or drama as a subject, but we have music, we have orchestras, bands, numerous plays, and then numerous clubs covering a whole range of activities. And many of our students in our schools would go to those clubs every day after school, under supervision, of course, with members of the staff. 특별히 이제 음악에 관련된 활동들도 굉장히 많은데요. 특별히 이제 음악 드라마는 호주의 경우에는 학 과목의 일부분이기도 합니다. 그래서 오케스트라 모임 그리고 클럽 등 이런 것들이 거의 매일 있다고 보시면 되고요. 그 모든 활동들이 이제 선생님의 관리하에 있다라고 보시면 될 것 같습니다. As an example, I've got here on the screen that, I have got here on the screen, for example, one of our schools in Sydney, the King's School. The clubs they have are basketball club, bridge, cricket, football, music, rowing, rugby, snow sports, tennis. And they also have so many different activities for outdoor education. Tasmania, for example, has wonderful outdoor education programs. And Tasmania also has a lovely Korean community.
여기에 이제 홈페이지에 있는 그 보시는 바대로 특히 예를 들면 킹스 스쿨 같은 경우에는 여기 보신 대로 농구, 축구, 크리켓 등등등 굉장히 많은 스포츠 클럽을 운영하고 있으며 타즈메니아에 있는 학교 같은 경우에는 실외 스포츠 및 활동들이 아주 굉장히 잘 활성화되어 있습니다. 특별히 좀 주목해야 될 점은 코리안 커뮤니티, 그러니까 한국 그런 커뮤니티가 또한 잘 형성이 되어 있는 편입니다. Our girls' school, Tara, has visual arts. All of our schools, in fact, have visual and performing arts with orchestras and choir, ensembles, debating. Tara in Sydney even has an astronomy program. 이제 시드니에 있는 여자 학교인 타라 스쿨 같은 경우에는 특별히 굉장히 어떤 비주얼 아트를 포함해서 영상 등등 굉장히 많은 그런 그 과외 활동을 운영하고 있으며 특별히 천문학 등에 관련된 그런 과외 활동 또한 운영이 되고 있습니다. Michael, do you have anything more to add there? Yes, I'd like, Sam, I think one of the key points here, and this is the difference between Australian government schools and the private schools, is Australian government schools do not offer this range of sports and co-curricular activities. An Australian government school is essentially a 9 to 3 or 9 to 4 operation, and that's it. Whereas an independent school is really a 24/7 operation. 특별히 공립학교와 사립학교의 차이점이 여기에 있습니다. 공립학교 같은 경우에는 이런 과외 활동들이 이제 의무화가 되지 않고 있고 일반적으로 9시부터 3시 혹은 9시부터 4시 정도에 운영되는 게 다라고 한다면은 사립학교의 경우에는 아까 제가 설명드린 바와 같이 아주 굉장히 다양한 과외 활동 및 클럽 등이 운영되고 있어서 사립학교를 선택하면은 이러한 장점들을 더 학생들이 누릴 수 있다라고 생각합니다. It might be useful to play a very short video, very tiny video. Is that acceptable? 지금 잠깐 짧은 비디오를 하나 보여줄까 하는데요. 잠시 보여드리도록 하겠습니다. Yeah, you can turn on. Okay, so this is St. Michael's Collegiate School in Tasmania. 이 학교는 마이클 컬리지 스쿨이 타즈메니아에 있는 마이클 컬리지라는 스쿨입니다. I love being a boarder at Collegiate. I think that the boarding houses has a really good community and a good environment, and everyone gets on really well and gives you the opportunity to be independent and like learn a lot about different cultures and living with other people. So it's really good. There's just such a connection between every single person at Collegiate. We're supported with our goals and our dreams. 굉장히 저희 학우들과 친하게 지내고 있고 함께 다 잘 학교 생활을 잘 하고 있습니다. Professional ballet dancer. 저는 프로 발레 댄서가 되고 싶습니다. Like opportunities for different types of creativity. You're encouraged to try new things. 다양한 활동을 통해서 제가 굉장히 많은 영감을 받고 있습니다. I want to change the world. And I don't know exactly what that'll look like, and I don't know exactly how I'll do that or what I'm meant to be doing, but I want to change the world. It just opens up so many different opportunities for you. You know, whatever you want to do, there's always a pathway, there's always an option for you. 여러분들이 모두 어떤 것을 공부하고 싶든 간에 다양한 것들을 선택할 수 있습니다. It's building up my qualities so I can look at my future and decide what I want to do, and I can do that freely. 저는 미래에 대해서 굉장히 많은 것들을 할 수 있으며 좀 자유롭게 이런 것들을 할 수 있는 편입니다. Want to go on and achieve your dreams. If we use all of our resources that we have from Collegiate, that we can become who we want to be. I really want to travel. I want to see the world and see different cultures and experiences, but at the same time,
get a degree, try and make an impact on the world and make my mark and see as far as I can go. It's made me grow as a person. I can just be myself. So that's one of our schools. That was a girls-only boarding school in Hobart, Tasmania. Michael, would you like to talk a little bit about Fraser Coast or what they do for a homestay school? And before I do that, Annie, there's a key word there, Sam, that you might want to translate for the audience, and that was opportunities. One of the girls mentioned opportunities. The schools that we represent offer huge range of opportunities. 이런 학교들을 를 표현하는 한 중요한 단어가 있다라고 하면은 기회입니다. 이 학교들의 모든 그런 프로그램 및 그런 학제를 통해서 학생들에게 최대한 그런 다양한 기회들을 접할 수 있도록 저희 사립학교들은 최대한 노력을 하고 있습니다. So Fraser Coast Anglican College, I shall talk briefly. It's a relatively new school, and it has a unique course in what's called marine studies. Because of its location on the coast, many of the students learned about scuba diving, sailing, whale watching, and aquatic sciences. 이제 프레이즈 앵글리칸 스쿨 같은 경우에는 굉장히 명문 학교 중 하나이며 아까 말씀드린 대로 그런 야외 활동, 스쿠버 다이빙 등을 포함한 다양한 야외 활동 및 그런 학업에 관련된 프로그램을 제공하는 학교입니다. And so being a day school, the international students live with one of the school families. And so they are just seeing how Australians live in everyday life. 이제 학생들 같은 경우는 이제 한 호주 가정들과 함께 홈스테이를 하게 되는데요. 그런 생활들을 통해서 호주 사람들이 어떻게 일상생활을 하고 있는지 또한 접하고 함께 또 배울 수 있는 그런 좋은 기회가 될 것입니다. And the other thing about Fraser Coast, of course, its location, it is warm all year round. 또 이 학교의 그런 큰 장점 중 하나는 이제 위치입니다. 거의 1년 내내 굉장히 따뜻한 그런 기온을 유지하고 있으며 그렇기 때문에 학생들이 생활하기에 굉장히 좋을 것 같습니다. I might now just quickly show this is a very brief video of Fraser Coast. This is co-educational school which provides a homestay program. 지금 소개시켜줄 학교 같은 경우는 프레이스 코스트 학교인데 남녀 공학이고 이제 홈스테이를 제공하는 학교 중 하나입니다. 함께 보시겠습니다. And you can see so much in the water life, especially here around Fraser Island. That's students So from much Germany. wildlife there. 독일에서 온 유학생입니다. Since I was a kid, and then after I came here, I just studied what I like, and then by like year 9-ish, I just found out that I really like engineering. Once I did woodwork and all that, learn how to like build and stuff, and then I just fall in love with engineering, and then I just set my goal to engineering. So in marine science, we basically, it helps us understanding the underwater life better. So I think it's pretty cool because I like diving, and when you go diving, you
can just understand everything easier, and we should know things about first aid and just all these sort of things. Also first aid in the water. And when I came here to FCAC, I was quite surprised about the teacher and student relationship. The teachers here are really friendly. Like if you have any question, you can just go to them and then talk about it. 이 학교에 와서 선생님들과 함께 굉장히 친밀한 그런 관계를 유지하고 있으며 선생님들이 저희가 이렇게 학교에 적응할 수 있도록 굉장히 많은 도움을 줍니다. School team, and then next year the coach asked me, "Would you like to go at another level?" So I went to Harbour Bay District. Then I made it into the team, and then I was able to go at another level to White Bay, and I was selected to be the White Bay representative and play the state championship. And that's a really good experience. Get to play teams that is like stronger, and it gives you you learn lots of skills from that. Yeah, I'm just being myself, and until the end of year 11, we'll have to choose like prefect and captains, and I was luckily chosen to be the school captains. He became school captain. You're living in a family, and of course they take you in as they're like a member of the family, which happened with my host family pretty quick. So I felt like it's a normal day after like 2 or 3 weeks. So that was pretty cool. Now I have been here living with them for like 3 years, and then I'm a part of the family, and then we just go to school together, and then at the end of the day, we just talk about, how was your day, and ask about each other, and then see how the day was, and then how anything interesting happened. And so it's really good. As the time that goes on, you just make more friends and come closer to people. I want to keep going with diving lessons and going out, all those things. But I also think that because of the first aid things, I've never studied anything like that in Germany. I never you know the basics, but not that in detail what to do in certain emergencies. So now I kind of understand it a bit more and what's happening in body with it. The school has definitely given me a good chance of learning English and meeting new people, and it just gave me a really good chance of studying here, and it will really help me with going to uni. And then my next step is the next level goal is find an international engineering company. So if they have a branch in Hong Kong or China, so I can go traveling, and then I can go and visit my family as well. So that's my biggest goal. That gives you go ahead, Michael. I was going to say, Sam, the school captain there made a very interesting point about going on to university, because obviously many of these students that come to our schools are coming with a view to going to an Australian university, and not only ABSI, but all of our schools have very close links with all of our top universities here in Australia. 이제 아까 영상에 나온 그 홍콩 유학생 같은 경우에는 이제 캡틴, 그러니까 한국으로 치면은 이제 학생 회장에서 선출되고 또한 명문 학교 중 하나로 진학을 했습니다. 비단 이 학교뿐만이 아니라 호주에 있는 많은 그런 명문 사립들은 이제 호주 명문대학교와 굉장히 밀접한 관계를 맺고 있고, 또한 많은 학생들이 그런 명문 학교로 진학을 하고 있습니다. And that's a very good point. And we do support also the Korean students that would like to go back to Korea for university, because I know that that is also a wish of Korean students. And every one of our schools has career counselors, and also they can help with applications back to Korean universities or Australian universities or British or American. 이제 특별히 저희는 한국 학생들을 굉장히 많이 서포트하고 있는데, 여기서 이제 대학을 진학하는 학생뿐만이 아니라 한국으로 다시 돌아가서 한국 대학을 진학을 생각하고 있는 학생들 또한 굉장히 많이 서포트를 하고 있습니다. 특별히 저희는 전담 그런 카운셀링 팀을 운영하고 있기 때문에
특별히 호주 대학뿐만이 아니라 호주, 미국, 영국, 한국 대학교로 진학하는 그 모든 과정에 있어서 저희가 굉장히 되게 세심하게 서포트하고 있습니다. I would like to also just briefly make a point. The school, the King's School in Sydney, one of Australia's and possibly globally equivalent to one of the best schools in the world, the King's School in Sydney, also has a young preparatory school for boarding students from years 3 to 6. And that the image is behind my background here, and that is called Tudor House. We also are able to assist with young students that need to board, and this particular boarding house has many famous celebrities' children boarding at this house. 이제 킹스 스쿨 같은 경우에는 시드니에 있는 킹스 스쿨 같은 경우에는 호주뿐만이 아니라 전 세계적으로 굉장히 거의 최고의 학교라고 불려도 손색이 없을 만큼 좋은 학교인데 특별히 이제 3학년처럼 굉장히 저학년 어린 학생들 또한 굉장히 많은 케어를 하고 있습니다. 특별히 제 뒤에 보이는 이 학교 같은 경우에는 그런 어린 학생들을 위한 기숙 학교이고 여기에는 굉장히 유명 인사들이 많이 배출되어 있는 그런 또한 학교입니다. The other thing I'd like to point out to everyone is about going on to universities. You can go to a university anywhere in the world with the Australian qualifications from graduation from a school in Australia. We have students in our schools that go to Oxford University. We have scholarship students on Rhodes Scholars. We have students going to Harvard. So it does not matter which university in the world that you wish to apply to. Our Australian graduation certificate from a high school in Australia is recognized worldwide. 이제 호주에서 고등학교를 이렇게 졸업을 하게 되면 그 졸업증을 받게 되는데 이 졸업증은 전 세계적으로 다 인정을 받게 되어 있습니다. 그래서 저희 졸업생 중 한 명은 옥스퍼드의 대학교에 진학을 하기도 하고 하버드 학교에 진학을 하기도 하는 등 이제 호주 고등학교 이제 졸업증이 전 세계적으로 다 인정받는 것을 또한 이런 식으로 알 수 있습니다. Michael, would you like? Yes. Wonderful. Okay. So, how many applications can be made at once? Because for the public schools, it's possible for Korean students to apply to multiple schools at the same time. But what about the private schools? Michael, would you like to answer that? I think you could apply to as many independent schools as you wished, but if you're working through a reputable agency such as BARDA in conjunction with ABSI, we would help and advise you as to which school or schools will be best suited to the student. All of our independent schools do charge an application fee, and so families would want to consider that. But theoretically, you could apply to more than 3, 5, however many you wanted to. But most people tend to restrict it to 1, 2, or 3. 뭐 결론적으로 말씀드리면은 이제 원하는 만큼 지원을 할 수 있습니다. 다만 이제 에이전시 저희의 바다 에듀케이션과 같은 에이전시와 저희 입학팀이 여러분들을 도와서 어떤 학교가 가장 여러분의 그런 상황과 조건에 맞는지를 먼저 추천을 해드리고 대부분의 경우에는 한두 학교를 이렇게 지원하는 것이 통상적입니다. 하지만은 원하신다라면은 3, 4학교도 이렇게 지원 가능하며 다만 지원할 때마다 그런 지원 신청비가 있다는 것을 또 감안을 하셔야 될 것 같습니다. That's very well put, Michael.
The other thing I would like to emphasize is that we can apply. We may find a student would suit one or two schools, and so we can apply to both of those schools for a student. But the question is that we need school reports and we need some information from you via BARDA, and then we can advise BARDA which would be the best school for your circumstances, your hobbies, your interests, your academic pathways, and your university pathway. 우선은 이제 저희 팀과 바다 유학원이 함께 이제 어떤 학교가 가장 좋은 학교인지를 이제 추천해 줄 수 있을 것 같은데요. 성적표라든지 이제 생활 기록부, 그다음에 취미, 적성 등 대학 진학 계획 등등등을 모두 이제 이제 취합해서 이 정보에 기반해서 어떤 학교가 가장 좋은지를 저희가 이제 또 이렇게 추천해드리고 또 바다 유학원이 그러한 과정들을 다 도와줄 것입니다. The other thing that families sometimes consider, Sam, is they look at do they have friends or family in a particular city in Australia? So, for example, one of your families might have a relative or friend living in Brisbane who would be happy to be the guardian for the student. Therefore, they apply to Queensland schools. 이제 혹시라도 뭐 가족분들, 친척분들, 친구분들 중에 이제 호주에 있는 사람들 그리고 특정한 그런 이제 지인이 특정 도시에 살고 있을 경우, 예를 들면은 브리즈번이라든지 그런 시티에 살고 있는 경우에는 여러분들은 아마 그 지역에 있는 학교에 진학하기를 원할 것입니다. Are there any other questions that anyone would like to ask us? Yeah, there's one question. You told me there's a dedicated counselor team to help Korean students go back to Korean university. So, from your experience, which Korean university typically are popular among Korean students who already completed their study in Australia? Well, that's a very good question, which I cannot actually answer. I'm sorry. I would have to look at my student records of those instances for our Korean students that have wished to continue back in Korea for their universities. I know mostly it is Seoul universities, and so I would have to check that. 아주 좋은 질문이긴 한데 지금 제가 대답을 이제 드리기는 좀 어려울 것 같습니다. 특별히 이제 엔전 학생들 중 한국으로 돌아간 학생들의 한국으로 돌아간 학생들의 기록을 좀 살펴본 뒤에 제가 대답을 할 수 있을 것 같긴 한데 일반적으로 서울 소재에 있는 대학교로 거의 대부분 진학을 하고 했었습니다. Unfortunately, I'm not the careers counselor. 안타깝지만은 저는 한국 학생들의 어떤 상담을 맡지는 않았습니다. Can I talk? Sorry, I was going to talk a little bit about fees compared to the USA. 이제 저 학비에 대해서 좀 얘기해 볼까 하는데요. 특별히 미국 학교들과 좀 비교를 해보도록 하겠습니다. Fees for Australian schools are a lot less than the USA. One of the reasons. Sorry, go ahead. 미국 학교에 비해서 학비는 굉장히 낮은 편에 속합니다. One of the reasons, of course, is the Australian dollar is a lot less than the American dollar, and also it doesn't have any impact on the quality. I believe that the quality of Australian schools is far outstanding than some of the American schools. I know this because I lived in America for 6 years. I am actually an American resident.
an Australian citizen, but also I have American residency. So I have American schools as well. I know how they operate. I have visited schools. So I believe our Australian schools are far superior, and yet the dollar is less when you convert that back to Korean dollars than it is for an American school. 먼저 이렇게 학비가 낮은 이유는 제일 큰 이유로는 이렇게 달러의 차이가 있을 텐데요. 환율이 호주 달러가 이제 미국 달러에 비해서 훨씬 더 약하기 때문에 이제 아무래도 비용이 이렇게 떨어질 텐데요. 하지만은 이렇게 비용이 떨어진 것은 그런 학교의 어떤 교육의 질에 아무런 어떤 영향을 주지 않습니다. 저는 이런 것들을 너무나 잘 알고 있는데 그 이유는 제가 미국에서 7년 동안 살았습니다. 물론 호주 시민권자이긴 하지만은 제가 미국에서 7년 동안 살면서 미국 학교들이 어떻게 운영되었는지, 학생들이 어떻게 공부해왔는지 제가 잘 가까이서 봤는데요. 제가 단언컨대 말씀드릴 수 있는 거는 호주의 이러한 이제 사립학교들이 미국의 학교들보다 훨씬 더 그런 좋은 퀄리티의 교육의 질을 교육 프로그램을 제공하고 있다는 것에 저는 자신 있게 말씀. Sam, on that point, I'd also point out that the tuition fees at our top schools here compare very favourably to the tuition fees being charged by international schools in Korea. And on my screen, you will now see a tuition fee of approximately 38,000 Australian dollars would be approximately 3.2 Korean won. Korean won, 30 million. So if you were to equate that to a US school. I'm really sorry. I was disconnected for the last moment. So that's okay. That's all right. So I'm just got on my screen here what 38,000 Australian tuition fees in Australian dollars is worth in Korean won. So that's what you would be expecting to pay in Korean won for a 38,000 Australian dollar school. Now, fees in the USA are actually more than that. And if we use the same for US dollars to Korean won, you will see that it is an extra 10 million won. Or more than that, 17 million. So our schools, for the quality of our schools, compared to the US schools, it is a very different equation with the dollar. 이렇게 보시면은 예를 들 sorry, go ahead. I don't know, when you said you were disconnected, did you hear my comment about how Australian tuition fees compare very favourably to the fees being charged at international schools in Korea? 예. 이렇게 이제 호주의 어떤 그런 환율이라는 걸 고려를 해볼 때 한국에 있는 국제 학교 이런 학비보다 이제 호주의 어떤 사립학교 이런 학비가 훨씬 더 이렇게 경제적이라고 볼 수가 있겠습니다. 아까 스크린에서 본 것처럼 동일한 이제 달러지만은 호주 달러를 원화로 바꿨을 때와 이제 미국 달러를 원화로 바꿨을 때 그 차이는 거의 1,000만 원 이상 났기 때문에 아무래도 호주에서 그런 학업을 하는 것이 훨씬 경제적으로 이득이 된다는 것을 설명드리고 싶고요. 하지만은 이렇게 경제적으로 이득이 됐다고 해서 이제 퀄리티를 걱정하시는 분들이 있는데 단연컨대 이제 그런 학업 퀄리티라든지 그런 시스템은 미국의 그런 학교들보다 굉장히 많이 앞서고 있다는 것을 알려드리고 싶습니다. Sam, can I also just make a point on what families are getting for the investment they make in their child's education here in Australia?
we've spoken about academics, we've spoken about facilities, we've spoken about co-curricular, but for parents sending their child overseas for education, one of the major concerns is how well is he or she going to be looked after? And in all of our schools, there is an incredibly high level of pastoral care. Students would meet in a small group with a member of staff every day, particularly in the boarding schools where the boarding houses are run by families. The teachers and their families live in the boarding house. And so there's a very family feel, and every individual student is monitored very, very carefully. And those teachers keep in contact with the family back in the home country as well. 이제 호주에 이렇게 오게 되면 굉장히 많은 돈을 지불하게 되는데요. 그런 돈을 투자하는 이유에서 여러 가지 이유가 있겠죠. 아까 말씀드린 대로 과외 활동도 있겠고, 좋은 어떤 학업 성취도도 있겠고, 여러 가지 있겠지만은 부모님들이 가장 걱정하고 있는 부분 중 하나는 우리 아이가 호주에 왔었을 때 얼마나 잘 케어를 받고 있는지, 얼마나 잘 이렇게 보살핌을 받고 안전하게 있는지, 그게 가장 중요한 핵심 포인트일 것 같습니다. 저희 이제 호주 사립학교들은 우선 학생들이 굉장히 작은 수의 어떤 그런 그 그룹들이 거의 매일매일 어떻게 잘 지내는지 평가를 보고 있습니다. 특별히 이제 기숙학교 같은 경우에는 사감의 개념인 그런 상주 선생님들이 있기 때문에 굉장히 학생들이 많이 케어를 잘 받고 있으며, 또한 선생님들은 한국에 계신 부모님들께 정기적으로 학생들이 어떻게 지내는지를 보고하게 되어 있습니다. Are there any other questions that anyone would like to ask? I got one question. Some private colleges require AEAS result as an academic requirement for admissions. So the schools on the list of ABSI also required that result as a mandatory part. I'll answer that question. Yes, our schools all require an indication of English proficiency. It is incredibly important. It is not a pass or fail test. It is simply an assessment. 네, 먼저 제가 답변부터 드리면은, 네, 영어 점수는 반드시 필요합니다. 이것은 뭐 패스, 뭐 그다음에 합격, 불합격 뭐 이런 거에 간단한 그런 개념이 아니라 영어를 어느 정도 하는지를 아는 것은 저희한테 아주 중요한 일입니다. Also, apart from it being an assessment, and it helps the student be able to progress once they enter the school. Our schools are very, very keen and feel that it is very important for a student to be able to cope when they arrive. If their English is at too low a level, they will not be able to cope and therefore not be able to progress or learn well enough. 이제 이런 평가들 중 하나, 영어를 이렇게 굉장히 보는 이유는 이것은 앞으로 그런 성적이라든지 진학에 굉장히 밀접한 관계가 있기 때문입니다. 만약에 예를 들어서 학생들이 호주에 왔는데 영어 점수가 너무 낮을 경우에는 어차피 수업을 따라가지 못하고, 그렇게 수업을 따라가지 못하면은 이렇게 호주에서 학업을 하는 의미가 많이 없기 때문입니다. However, you can see my screen now. This is istartonline.com. So either istartonline.com will be accepted by our schools, or AEAS
our schools actually prefer istartonline.com. Mhm. And this is delivered and students can be tested by the education representative, which means BARDA can provide this test at their office for a student. 하지만은 그 대안으로 이렇게 지금 스크린에 보시는 대로 아이스타 온라인이라고 하는 영어 테스트를 이제 영어 점수를 대체로 볼 수 있습니다. 이것이 좋은 이유는 일단은 보시기 간편한 편이고 또 저희 바다 유학 사무실에서 저희 어떤 그런 관리 하에 학생분들이 시험을 볼 수 있으며 이 시험 결과는 영어 점수로서 받아들여지며 입학에 평가가 될 것입니다. It is also less expensive, a little less expensive than AEAS, but it is so much better, the reports for the family and the school. It actually tests and assesses the students against Australian students in classes now in mathematics and thinking skills and gives them a normed data. So above the norm, below the norm, or are they above an Australian student? And then English is a raw score. It is a very good test. Very, very good. 이 시험의 또 다른 장점은 이제 아까 그 시험보다는 약간 더 저렴하다고 볼 수가 있겠습니다. 하지만 이 시험의 가장 큰 장점은 뭐냐면은 이 시험의 결과가 현재 호주 학생들과의 현재 학생들의 그런 학업 성취율과 비교해서 결과가 나올 수 있습니다. 그래서 수학이라든지 사고 능력 그리고 여러 가지 그런 테스트들이 현재 호주 학생들이 이만큼인데 지금 그 한국 학생 시험을 보는 그 한국 학생들은 이 정도의 위치에 있다라는 결과물을 볼 수 있고 이것은 그래서 그 지원자들이 어떤 위치에 있는지 학업적으로 알아볼 수 있는 아주 좋은 시험이라고 할 수 있겠습니다. I think the important thing to know here is I do understand a lot of families do not believe their child should have an assessment test. I understand that. But please understand that the schools need to be able to help your child learn and be successful. And there is no point in coming into a school and sitting for 6 months and not understanding anything. It is better for the school to say your child needs 8 weeks or 12 weeks of high school intensive preparation course first before they can go into mainstream class. That is the purpose of an assessment. That is the main reason we ask for English assessments. So your child can understand and learn and progress. 이제 가끔 이제 부모님들은 이제 우리 아이가 뭔가 추가적인 수업을 더 들어야 된다라는 사실을 받아들이기가 굉장히 힘들 경우도 있습니다. 이해합니다. 하지만은 또한 이해하셔야 될 게 저희 학교들은 학생들이 최대한 학업을 호주에서 잘 할 수 있도록 도와주는 것이 저희 역할입니다. 만약에 학생이 호주에 와서 6개월 동안 아무것도 못 알아듣고 그냥 교실에 앉아만 있다라고 생각을 한다면은 그거는 굉장히 이제 부모님들한테도 굉장히 가슴 아픈 일일 것입니다. 그래서 결과에 따라서 8주에서 12주 동안 굉장히 집중적인 코스를 들어야 할 수도 있습니다. 본 코스를 시작하기 전에. 하지만은 이것은 학생들을 위한 것이고 학생들의 그런 높은 학업 성취율을 위한 것인 것을 부모님들이 이해하셨으면 좋겠습니다. And Sam, all of our schools have very, very good EAL departments. So even a student who may have scored highly on the AEAS test will still continue to have support in that EAL area throughout his or her school career. But I think Annie could also mention that we do represent a specific ELICOS centre in Tasmania as well, which might be of interest. Yes, we do for any of our schools or, sorry.
Sorry. 저희 이제 각 사립학교들은 이제 EAL 부서를 가지고 있습니다. EAL은 English for Additional Language인데 이제 영어를 모국어로 쓰지 않은 유학생들을 위한 부서가 따로 전담해 있고요. 그리고 이제 학생들이 테스트 결과가 좋다라고 하더라도 이제 막상 호주에 와서 조금 어려움을 겪을 수도 있기 때문에 이런 학생들 또한 저희들의 그런 지속적인 그런 지원 및 케어를 받을 수 있다는 것을 또한 알려드리고 싶습니다. Michael mentioned that all of our schools have English support programs. Some of our schools have intensive English support programs. So the school preparation English courses are delivered at the school. Other schools require an English college to be involved to deliver those courses. We have some selected outstanding English colleges that work with our schools. 이제 모든 학교들 같은 경우에는 이렇게 영어 학습을 지원하는 그런 팀들이 있습니다. 이제 이런 영어 지원 학습은 굉장히 집약적이고 굉장히 효율적으로 운영하고 있으며 학교에서 대부분 이런 것들이 운영되고 있습니다. 하지만은 몇몇의 학교 같은 경우에는 별도의 저희와 파트너십을 맺고 있는 그런 영어 부설 학교가 있는데 거기에서 이렇게 수업을 받게 되는 경우도 있긴 합니다. There is one boarding English program which is outstanding. It is for girls and boys, and it provides for students from year 6, so from 12 years old upwards, a boarding English college program. So the students actually live in the boarding house of the girls' school and the boys' school, and together they attend high school intensive preparation classes. So parents can be assured their children are being well cared for and supervised while they're attending their English course. And then they can go to their particular school that they're enrolled into. 이제 아까 제가 말씀드린 이렇게 별도의 그런 영어 수업을 제공하는 부설 학교가 있는데 특별히 한 학교는 이제 남자 학생 여학생을 이제 기숙 학교식으로 운영하고 있는 학교가 있습니다. 당연히 기숙 학교는 남학생이나 여학생이나 분류가 되는데 이제 6학년부터 이렇게 이런 기숙 영어 준비 학교에 입학을 하실 수가 있으며 이제 이 학교 같은 경우에는 이제 그 고등학교 준비반이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 부모님들은 이런 기숙사 학교에서 아이들이 얼마나 철저하게 관리를 받고 케어를 받는지 그리고 영어뿐만이 아니라 그렇게 케어를 받는지를 또한 계속 알 수 있으실 것입니다. 그래서 여기서 이런 준비 코스가 끝나면은 원래 지원하고 가기로 한 그런 학교로 이제 각각 진학을 하게 됩니다. Finally, I think I would like to say that both of my children, I have a girl and a boy, they're grown up, they've all grown up now, but both of my children attended an independent school in Australia. I could have sent them for free to a government school, but I chose not to do that because an independent school in Australia are so much better with academics, the facilities, the opportunities, the connections, the network, the pathways, the careers and counselling, the STEM programs, science, technology, engineering, mathematics, so much better. And so I chose for each of my children to go to a private independent school. And Michael, you did the same. I did, and I sorry, can I interrupt firstly? Sorry about that. 예, 개인적으로 저도 이제 두 자녀의 엄마입니다. 저 딸 하나가 있고요, 아들 하나 있는데요. 지금 학교를 다니고 있는 사립학교를 다니고 있습니다. 저는 여기 호주 시민이기 때문에 공립학교를 만약에 보낼 경우에는 무료로 저희 자녀들을 보낼 수 있었습니다. 하지만은 저는
그러지 않고 사립학교를 선택했습니다. 당연히 아까 제가 언급한 많은 이유들, 학업적인 이유도 있고 그런 네트워크, 그런 과외 활동 등등등 여러 가지 이유가 있기 때문에 호주 사람인 저조차 이제 공립학교를 선택하는 것이 아니라 사립학교를 선택했고 이것은 마이클 또한 마찬가지입니다. And I think that's important to note, and I'll pass you to Michael in a moment. But I think the importance to note is that I could have had my children have a free education, but I decided to give them the best I could, and I paid for an independent school education because it is better. Michael. And yes, I did exactly the same. Our two sons in their 30s both went through independent school in Sydney, which was a day and a boarding school. And I'd want to make a very important point here, Sam, which I hope can translate into Korean, is the importance of the alumni associations in all of our independent schools. International families may not be aware of just how powerful the old scholars associations are. They help in the school, they raise funds for the school, they provide connections, career connections, and then they're global. I mean, you take examples like King's School or Hutchins School or Brisbane Grammar, they would have old boys and old girls throughout the entire world, and including in Korea. And these schools do not finish in year 12. It's a lifelong connection. Yes. 이제 저도 마찬가지로 두 아이가 있는데요. 특별히 시드니에 있는 기숙사 학교를 보내고 있습니다. 이제 이렇게 제가 사립학교를 보내는 이유는 아까 말한 여러 가지 이유가 있겠지만은 저의 입장에서 가장 큰 이유는 졸업생들에 대한 동문들의 어떤 굉장한 영향력 파워입니다. 왜냐하면은 그들은 굉장히 잘 이렇게 연결되어 있고 전 세계적으로 잘 흩어져 있고 이것은 한국도 포함되고 있고요. 이 관계는 단기적으로 끝나는 관계가 아니라 되게 평생에 걸쳐서 이렇게 맺어지는 관계고 나의 커리어와 추후 진학 문제에서도 아주 굉장히 많은 도움이 되고 서로 이렇게 도움을 주고받고 있습니다. Are there any questions? The academic result is the most important factor to admission. Is there any kind of alternative way to cover some sort of low score in the previous school in Korea? For example, maybe the essay to explain how my life has been or something like that. Yes. So basically, it is not all about academic reports and high levels for the student from their Korean school reports. Our schools want to know about the character of the student, their attitude. They want to know that they will participate, and they want to know that they will be responsible and accountable. 이제 당연히 학업적인 그런 것들 보긴 하지만 그것이 주된 이유는 아닙니다. 우리가 이제 학생들을 평가하는 가장 중요한 이유는 그 학생이 이제 적합한 성격을 가지고 있는지, 태도를 가지고 있는지, 그리고 적극적으로 어떤 이런 것들에 참석할 수 있는 그런 적극성을 가지고 있는지, 책임감을 가지고 있는지 이런 것들을 평가하는 것이 훨씬 더 저희한테는 중요합니다. Michael, do you want to add anything? Yeah, no, I agree with what you're saying. Yes, the academics are taken into consideration, but given the breadth of experience and opportunities that our schools offer, they're looking for students who want to make the very most of those opportunities, both in the classroom, in the orchestra pit, in the swimming pool, wherever it might be. 네, 당연히 이제 그런 학업적인 걸 보겠지만은 하지만은 우리가 더 중요하게 보는 것은 이 학생들이 이런 이제 사립학교에서 제공되는 그런 여러 가지 기회들을 얼마나 더 잘 활용할 수 있는지 여부에 대해서도 볼 것입니다. 그것은 뭐 수영장이 될 수도 수영이 될 수도 있겠고 다른 운동이 될 수도 있겠고 하지만은 무엇보다 더 중요한 것은 이런 기회들을 잘 이렇게 성취할 수 있는 그런 역량을 평가하는 것이
우리의 중요 포인트라고 할 수 있겠습니다. Our schools understand that academics reports that are coming as part of the application to enter the school may have been affected by the pressures in an overseas school, may have been affected by family dynamics or the pressure of homework or learning, testing. That is not like the system in Australia. And once the student enters the Australian school, you will find that they will assist in raising the grades in the areas that need help. 이제 뭐 여러 가지 것들이 고려되겠지만은 한국에서는 특히 이제 한국뿐만 아니라 외국에서는 굉장히 학생들이 많은 압박을 받을 수 있다는 것을 우리는 또한 잘 알고 있습니다. 뭐 사회적인 그런 기대라든지 가족들의 기대라든지 많은 그런 숙제 그리고 시험들 그런 것들이 외국 국가에서 이렇게 많이 되게 일반화되어 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 호주는 그렇지 않습니다. 호주는 여러분들을 도와주고 도움이 필요한 곳에서 도움이 필요한 영역이 어딘지를 파악한 후 그것을 도와주는 것이 교육의 가장 중요한 부분이 중 하나라고 생각하고 있습니다. Yeah, I think that's all the questions. But could I just end with a statement from one of our headmasters at one of our schools? And it's a boys' school, it's the King's School in Sydney. He said, and I will remember, very important messages for families, and this applies to all of our schools. He said, we are not, sorry, that's my Google Home talking to me. He said, it is not, I want my students to be successful. I want my students to get the best grades they can and enter the best universities, wherever that may be, that they can. 저희 이제 그룹에 그 가장 이제 높은 위치에 있는 사람의 어떤 말을 좀 인용하도록 하겠습니다. 우리는 이제 학생들이 이제 굉장히 그런 성공적을 한 거 원하고 또한 그런 학업에서 굉장히 좋은 성취율을 보내기 원하고 또 좋은 대학을 가기 원합니다. And he went on to say, but that is not my mission. My mission to give an education to our students is what happens after university. I want them to be the best employee they can be. I want them to be the best scientist, the best doctor, the best engineer. But more importantly, after that, I want them to be the best and most respected boss. I want them to be the best father, the best husband, the best partner. That is a success when my students become of good character, respected, and well-liked. 하지만은 그러한 성공들이 우리가 지향하고 있는 바는 아닙니다. 우리가 지향하고 있는 미션은 이제 대학교 졸업 이후에 어떤 삶을 사는지가 훨씬 더 거기에 더 초점을 맞추고 있습니다. 훌륭한 직원이 될 수도 있겠고 의사가 될 수도 있겠고 과학자가 될 수 성공한 그런 이제 의사가 될 수도 있지만은 하지만은 그런 얼마나 돈을 많이 받느냐, 얼마나 사회적인 어떤 좋은 평판을 갖느냐 이것보다는 얼마나 존경을 받는 그런 이제 그 상사가 되느냐, 얼마나 그런 존경을 받는 아버지가 되느냐 이런 등등 이제 좋은 인성과 인품을 갖추게 하는 그러한 것들이 우리가 지향하고 있는 교육의 가장 중요한 포인트다라는 것을 이제 그 저희 교장 선생님이 말씀하셨습니다. Yes, and all of our schools are the same. So best mother, best wife. But that is so important. It is about the child's character and the development of the character.
them to be accountable. They can make a mistake, but can they be accountable for making that mistake? That's the important thing to learn in life, and respect themselves and respect others. And that comes back to wearing the uniform neatly and tidy. 이제 이러한 것은 이제 왜 중요하냐면은 아이들이 어떠한 성격을 형성하고 있는지, 어떠한 발달 과정을 거치는지에 대해서 우리는 굉장히 중요시 여기기 때문입니다. 학생들은 실수도 할 수 있습니다. 우리는 살면서 실수도 할 수 있는데 그것을 어떻게 책임감 있게 이제 대처를 하는지, 그러한 것들이 훨씬 더 우리가 보기에는 그런 이제 다른 어떤 뭐 돈을 많이 번다든지 그런 것에 비해서 더 중요하다라고 생각을 합니다. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Just before we go, I'd like everyone to know that, you know, we are talking and we have been talking about our wonderful Australian schools. However, I do wish to have everyone understand that BARDA, who is very respected by all of our schools here in Australia, are also respected by our schools for our American schools as well. So please know that we also have American schools, American boarding schools as well. So I'm not sure, can you see my screen there? Yeah. Yes. So we have the Australian boarding schools, and we also have the Australian boarding schools, and we also have the American boarding schools as well. So for either what you are wanting, then please talk to BARDA, because we work with BARDA for both of our American boarding schools and admissions and our Australian boarding schools. 먼저 오늘 이 프레젠테이션을 마치기 전에 이제 굉장히 감사하다고 먼저 말씀드리고 싶고, 우리가 이렇게 호주 이런 그런 것들을 이제 호주의 그런 교육 과정이라든지 이런 것들을 소개해 드렸는데, 호주에 있는 기숙사 학교뿐만 아니라 저희 그룹은 미국에 있는 기숙사 학교 또한 이렇게 보유하고 있습니다. 그렇기 때문에 바다 유학원은 이 두 학교 모두 지원을 도와드릴 수 있는 그런 에이전트입니다. 그래서 혹시라도 호주뿐만이 아니라 미국에서의 그런 기숙학교 진학 또한 문의가 있다라고 하면은 바다 유학원과 함께 그런 입학을 진행을 하면 좋을 것 같습니다. And on that note, if anyone has any last questions, I'd be happy to answer. Michael would be happy to answer. And Bada, what do you think? I don't think we have further questions. Okay. Right, no problem. I hope we've been able to give an overview of the quality schools in Australia, and we look forward to applications and inquiries and questions through BARDA. 오늘의 어떤 프레젠테이션이 여러분들에게 굉장히 좀 도움이 될 만한 정보를 얻어가는 그런 기회가 됐었으면 좋겠습니다. 여러분들이 바다 유학원을 통해서 우리 호주 사립학교를 지원하는 것들을 보고 또 호주에서 함께 봤으면 좋겠습니다. I think my little dog found me boring. 저희가 키우는 개인데요, 좀 되게 지루해하는 것 같습니다. 감사합니다. Thank you all very much and have a lovely weekend. 감사합니다. 좋은 주말 되세요. And stay safe. 그리고 건강 유념하시고요.